Omondi hana pesa. Kama kuna msanii mwenye hana pesa, anaishi kwa kukopa. Ukienda kwa hizi applications za kutafuta loan, zote andika jina ya Omondi, zote akina Tala, akina nani, akina Zinka, zote Omondi yako ndani. Hi guys, nina coach ndani ya Jalango TV #1 online TV, and welcome to the show. Now you guys know Ringtone aka Apoko aka the chairman of gospel aka mzee wa mbwembwe aka kijana mwenye pesa mingi aka kijana mwenye mambo mingi Kenya. Now this guy amefanya a lot of things since day ya Pamela. Amekuwa artist mwenye ametoka down from the ground, yani msee ametoka from the street to where he is today. Now Ringtone ni msee fulani sana, anakuwa na mbwembwe mingi, amekuwa na cloud chasing mingi session. Ya kwanza ni ile ya rungu ya Alai bana. Alai sio kidogo rungu, kidogo mara kichwa na muma, mara ameenda South Africa, mara ako Karen, atukumuelewa. So you guys know Ringtone ni msee ambaye anakuwaga na mbwembwe mingi. Pia amekuwa kiingililia wasanii, akiingilia Baha, kiingilia Willy. Ni msee amekuwa akiwa tu na issue na wewe, pop analipua. Pia unakumbuka story ya Mr. Seed na Bahati, wife zao walikuwa wanapigana. Tulijua through Ringtone Apoko, aka mzee Mambwembwe, aka chairman of gospel. Now of late ama juzi tu hapa ameingilia mzee mmoja anaitwa Omondi. Guys, nyinyi mnajua Omondi, the president himself. Mzee tumemjua since day one. Ametoka through Churchill, amekam vipoa, amefanya lot of things, amekuwa one of the biggest comedian in Kenya. Pia amekuwa na dressing code zingine funny, anavaa vitu zingine pamoja. Eriko. Amekuwa pia there's a time alichase cloud, akaenda pale ameenda akajifungia mwenyewe. Tena amefanya vitu mingi sana za funny. Now Ringtone ameamua kuchokoza Omondi. Ameingia kwa mtandao akasema Eric hana pesa, Eric anatamani kuishi maisha hawezi, Eric anataka apewe kazi ya houseboy kwake. So you imagine, tulia, thinking kama Omondi anaweza kubali kufanya kazi kwa Ringtone. Just imagine Eric ni mfanya kazi wa Ringtone. Hiyo inawezekana kweli. So guys, we are still waiting to see reactions za Omondi after this video. Hebu nataka tu watu wajione hii video venye Ringtone alijipea mbwembwe mingi hapa akisema how Omondi is broke. Omondi ni kijana, kwanza nimwambia siku nyingine akuja nimwandike runda kwangu, akakataa kukama. Akuja fanya nini huko kwako? Naweza muandika akue kama compound manager. Omondi. Yeah, hakuna kitu kingine. Omondi ana talent, so maybe anaweza muandika kama houseboy. No. Kutumikia wewe. Kwa sababu Omondi bila hivyo anatamani maisha mazuri. Unaona anapost nyumba za watu za Airbnb. Bila hivyo hawezi ishi runda. So lazima akuje nimwandike kama houseboy. Ungemlipa kama how much? How much do you think you'd pay Omondi a month? Naweza mlipa 50,000. 50,000? Hiyo ni pesa kidogo sana. Omondi hana pesa. Kama kuna msanii mwenye hana pesa, anaishi kwa kukopa. Ukienda kwa hizi applications za kutafuta loan, zote andika jina ya Omondi, zote akina Tala, akina nani, akina Zinka, zote Omondi yako ndani. Ni ukweli? Unajuaje? Si Omondi mimi namjua, mimi najua marafiki zake wa karibu. Omondi yako kwa application zote. Wow, so I think mona video mmesikia vitu zote Ringtone amesema, and you guys know way Omondi who react. Omondi pia unakumbuka aliingiliwa na Kamene na Obina na haikuenda hapo poa. Alizusha akasema these guys are struggling, hawana kitu, anaweza walipa vitu wamefanya watawaifanya. Mara Obina amejaribu muziki imemshinda. Hapo kidogo bacha nicheke. Inakaa ukweli lakini acha nicheke. Yeah, so guys, we are still just waiting to see what Omondi atatuambia. Now for me, na feel these guys wamekuwa kufanya cloud chasing mingi sana. Kenya ni imekuwa cloud. Last week tumeona Vera Sedika amekaa na asa akasema asa zake zimepotea nini. Kenyans talk. Kumbe ilikuwa cloud chasing moment, ilikuwa song ilikuwa ina come. Bahati mambo ya Mwesh aliweka kila mtu in suspense. Bahati talks amepotea kwa social media, kumbe ilikuwa cloud chasing. Now Kenyan artists tumewaza kwa cloud chasing. So tujui kama hii ni cloud chasing session ama there's something these two are planning. Because artists wetu these days wamekuwa cloud chasing. So do you think this cloud chasing thing is helping artists ama inaharibu industry yetu? Ingia comment utuambie. What do you think about this cloud chasing thing? Because ukitusimtukai Omondi, you know the reaction. You know what he'll come back with. So ingia hapo kwa comment tuambie, what do you think about these guys? What do you think should they do? Create industry yetu ikuwe ya entertainment ama ya cloud chasing? Because
kusema ukweli, we have a lot of artists hapa kwa comment. Najua kuna artists wengi wana struggle, they need support. Eric Omondi, kuna comedians wengi. Ringtones, since tumjue, I've never seen Ringtone na collabo na kijana mdogo upcoming artist. Kama iko sijui, kama nimesahau, ingia kwa comment tuambie Ringtone aliimba na huyu na huyu na huyu. But for me, since nilijua Ringtone, sijaona collab yake na upcoming. So if you sema we ni chairman na you have never even support any young guy, so I don't understand hiyo chairman ni ya. So for me, I feel these guys, hiyo effort wanaweka kwa cloud chasing wangeiweka pia kusupport other upcoming artists. So ingia comment tuambie what do you think about Ringtone abusing Eric Omondi, Ringtone music kama anasaidia watu. Tuingie hapo tuambie amesaidia huyu na huyu kama tumesahau. Ingia tuambie what do you think about Eric Omondi. Eric Omondi kwanza amekuwa kifightia Kenyan music play with 75% music content, because unajua of late tumekuwa tukipata wanaijaa wanatandika muziki hapa Kenya. Trending, juzi kumetokea na list ya trending music. Guys, sisi tuko sijui song yetu ni moja. Tanzania, Nigeria. So Eric amekuwa kijaribu kufight as much as possible watupe Kenyan music content pekee. So guys, ingia kwa comment tuambie what do you think about this? What do you think about our celebrities? What do you think about them doing cloud chasing? Because cloud chasing imekuwa something normal. Yani leo hii ngoma, leo hii ngoma, leo hii. So go kwa comment tuambie what do you think. Nina kocha ndani ya Jalango TV #1 online TV. Pia usahau kusubscribe, kucomment. Our road to 600,000 subscribers inaelekea. Mheshimiwa atarudi soon. Kuweni patient, anajipanga vizuri atakam. So bye.